Doctor, 3rd March is World Birth Defect Awareness Day. So what do you have to say about that, doctor? Madam, the World Defect Day, they are celebrating on 3rd March. Actually, now ఈ కాలంలో the increase of ఈ birth defects also tendency are increasing more. Actually, the 3 to 6% of population was affected, infants among children, they are affecting now. So that's why this defect day main motto is to create awareness among the public and to give more publicity to social media or TVs or whatever the communications we have. Madam, యాక్చువల్గా ఈ బర్త్ డిఫెక్ట్స్ని మనము ఎలా కనుక్కోవచ్చు? Sir, మనం birth defects mostly after the baby is born, it is annoying both for the mother and for the doctor. సో బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయంటే ఫేస్లో ఉండొచ్చు, లైక్ క్లెఫ్ట్ లిప్, క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్, ఇట్లా ఫేస్ దగ్గర కట్ ఉంటుంది, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ద హార్ట్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ద స్పైన్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ద హెడ్. Spine above shoulder, like Yes, that. sir. Yeah. And how to diagnose, madam? Suppose before delivery, through scans, it's possible to diagnose birth defects? Yes, sir. To a certain extent, ఈ యాంటీనేటల్ స్కాన్స్ ఏదైతే మనం 3rd monthలో స్పెషల్ స్కాన్స్ లైక్ ఎన్టీ స్కాన్ ఉంటుంది, ఆర్ అండ్ 5th monthలో ఇంకో స్కాన్ లైక్ టీఫా స్కాన్, అండ్ ఆఫ్టర్ 26 to 28 weeks ఫీటల్ 2D echo అని మనకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు, ఆర్ నవ్ డేస్ వీఆర్ డూయింగ్ రొటీన్లీ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ అ ప్లాట్ఫామ్ టు డయాగ్నోస్ అండ్ డిటెక్ట్ దీస్ అబ్నార్మాలిటీస్. Madam, how can you prevent this birth defects? There is definitely a way, sir. Like those couple who want to conceive, pre-conceptual counseling అని ఉంటుంది సార్. దానికి ఒక 3 months ముందు వస్తే there is a vitamin called folic acid, 400 micrograms of folic acid once every day for the first 3 months before they conceive and throughout the first trimester of pregnancy. ఈ 3 months తీసుకుంటే కనుక 80 to 90% of spinal abnormalities can be stopped, sir. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్, అవాయిడింగ్ ఆల్కహాల్ కానీ, స్మోకింగ్ కానీ, ఇలిసిట్ డ్రగ్స్ కానీ తీసుకోకుండా మనం ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్కు అలవాటు పడితే దిస్ డెఫినెట్లీ గోస్ ఎ లాంగ్ వే సార్. అది కాకుండా మేదరికంలో పెళ్ళిళ్ళు సార్, మేదరికం పెళ్ళిళ్ళతోటి అబ్నార్మల్ జీన్స్ రావడం ఫ్రమ్ బోత్ ద పేరెంట్స్, దట్ లీడ్స్ టు క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అండ్ డౌన్ సిండ్రోమ్ అబ్నార్మల్ జీన్స్ వల్ల కూడా ఇవన్నీ మనం టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ కెన్ బి అవాయిడెడ్. And one more thing, as madam has said, what are the drugs will cause this birth defects? Most probably angiotensin drugs, ACB inhibitors, or certain drugs used for acne and all. And of course, cocaine, drugs, whatever the madam has said, alcohol and all. This you have to avoid. Sir, what is this? Nowadays we see most of them talking about Down syndrome. Yes, madam. Sir? Down syndrome, actually, otherwise you called as trisomy 21 also. అండ్ యూజువల్లీ మీరు అన్నట్టుగానే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగానే దోస్ హూ హ్యావింగ్ ఎల్డర్లీ కన్సీవ్ అయినప్పుడు మోర్ దాన్ 33 years ఆఫ్టర్ కన్సీవ్ అయినప్పుడు యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ డౌన్ సిండ్రోమ్ అండ్ ఆల్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే యాజ్ యూ సెడ్ ఈ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో క్యూర్ ఫర్ దిస్. బికాస్ ఈ డెవలప్మెంటల్ డిఫెక్ట్స్, స్ట్రక్చరల్ డిఫెక్ట్స్, తర్వాత దే విల్ హ్యావ్ సమ్ అబ్నార్మల్ ఫేస్, డెవలప్మెంటల్ డిలేస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో టు అవాయిడ్ దట్ basically you have to conceive ante we have to advise them mainly. Early marriages are better, but I mean to say early in the sense not too early. Yes, sir. In the stipulated time what they will think about all these things. Yes, not elderly, not increasing the age of marriage will definitely go a long way, not only in avoiding all these pregnancy related problems, also apart from the birth defects, even pregnancy related problems. As the mother age increases, we expect a lot of hypertension, diabetes, thyroid problems, all those also include, which indirectly can contribute to birth defects as well. Apart from, as sir has said, about the age of 32 to 35 years probably the chances of chromosomal abnormalities leading to Down syndrome is more. Avunu kada sir? Yes. Ante sir, konni birth defects can be curable, right sir? ఎస్ మేడం. ఈ యూజువల్లీ మనం బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది యాజ్ యూ సెడ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, క్లెఫ్ట్ లిప్లు, క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్స్, డౌన్ సిండ్రోమ్. దీస్ ఆర్ ద కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ కమ్ అక్రాస్. సో క్యూరబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ క్లెఫ్ట్ లిప్ యూ కెన్ డూ ఇట్ మేడం. క్లెఫ్ట్ లిప్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్స్ యూ కెన్ టేక్ సమ్ టైమ్. అండ్ డౌన్ సిండ్రోమ్ అండ్ ఆల్, యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, దెర్ ఇస్ నో క్యూర్ ఫర్ దట్. ఓన్లీ symptomatic treatment you have to do, and developmental delays until you have to attend all those things and all. And
as cardiologists or CT surgeons, they will advise that heart problems, they take care about all the problems there, their point of view. సో లెటెస్ట్ టాక్ అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్ సార్. చాలా మందికి సూర్యగ్రహణము ఇవన్నీ దానివల్ల బర్త్ డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి అంటారు. వాట్ డూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దట్ సార్? అవన్నీ మూఢనమ్మకాలు మేడం. నవడేస్ of course somebody they are believing that, but there is no role in the medicine like that now. There is no role of any eclipse, the effects of eclipse on these fetal anomalies. The pregnant lady is made not to go out of the house and sleep in a certain position holding a knife. I think all those are they don't have any meaning, and it's generally it just increases the scare, and people are not aware of it. So దానికైతే ఏం రోల్ లేదండి. Thank you. Thank you.